ha. Next, problem number 6. Problem number 6, a Carnot heat engine absorbs 2000 joule of heat from the source of heat engine at 227 degrees temperature and reject 1200 joule of heat during each cycle to sink. Calculate the efficiency of engine, temperature of sink and amount of work done during each cycle. Okay. यो Carnot heat engine ने का फर्ज का ज़दाउम चिदा अगर Carnot heat engine दे ठीक शो और दरा Carnot heat engine दादा अगर HTR दे high temperature reservoir और दा Carnot heat engines चिदे दागा LTR दे ठीक शो was the HTR ना heat energy राजी Q1 और अगर heat energy चिदा पागे बांधी यूजफुल वर्क डन कीगी और रेस्ट ऑफ द एनर्जी चिदा अगा LTR ता या Q2 तसे कीगी अगा एजेक्ट कीगी ठीक ता रिजेक्ट कीगी नो a Carnot heat engine absorbs सुमरा एनर्जी द हीट इंजन एब्जॉर्ब करीदा Q1 that is 2000 joule 2000 joule energy दे Carnot heat engine सकला आगा absorb करा from the source of heat engine the heat engine सरा the source ना at सुमरा temperature दे 227 degree centigrade नो 27 degree centigrade में मुन केल्विन ता convert को नो 273 is equal to 500 Kelvin. नो T1 जमुन सरा सुमरा रागे 500 Kelvin रागे दा कम टेम्परेचर दे दा दे HTR आगा टेम्परेचर दे T1 that is 500 Kelvin. Okay. And rejects 1200 joule of heat during each cycle to sink. वो सुमरा heat चीज़े आगा दी sink ता reject कई आगा दे Q2 1200 joules heat energy चिदा आगा दी Q2 तसके आगा reject कई ठीक शो दा LTR दा Q2 energy दुमरा दे reject कई so find calculate the efficiency of heat engine that the heat engine सब मालूम कई number first efficiency मालूम कई the Carnot heat engine efficiency number second temperature of the sink sumra what is the temperature of this sink T2 sink way low temperature reservoir tha no the T2 temperature sade and amount of work done during each cycle पर each cycle के दा Carnot heat engine sumra work done वकु no आगा amount of समालूम कई work done मालूम कई no the total अमख के बमुंगा efficiency of Carnot heat engines को आगबा calculate को no the efficiency दा पारा बजमुंग सरा सराजी efficiency बराबर दा 1 minus Q2 divided by Q1 ठीक ता was is equal to efficiency पखपल से 1 minus Q2 दा सब बराबर दे दा 1200 oh what is Q1 that is 2000 joule was का फर्क है percentage uncertain efficiency मालूम होगा नो दा बसरा शी divide multiplied by 100 और divided by 100 नो efficiency बा चिकला दामुंगा simplify को और 100 multiply को 100 divide को नो दा efficiency बजमुंग सर राशि 40% यानी the Carnot heat engine efficiency सुमरा दा 40% था second task से जमुंग सरा ची का फर्क का दा temperature दे 500 Kelvin no the sink temperature basai ka the source temperature 500 no the sink temperature bamung wasa ka wagaba calculate ko no the temperature da find out ko the para hum zamung sara relationship de kam chi efficiency ta related de aur aga relationship da de chi efficiency is equal to 1 minus T2 divided by T1 tekta da zamung sara da aga efficiency shwa no efficiency ba further zamung sara barabar shi
دا زدا سی لیکل شم دا ماینس T2 ډیوایډ بای T1 دی زبر T2 کې انټرسټډ یم چې د دې LTR سره ټمپریچر دی نو دا T2 د سایډ طرف شفت کړي T2 divided by T1 is equal to 1 minus efficiency مونږ با T2 کې انټرسټ یو نو T2 چې دی هغه برابر شي د 1 minus efficiency multiplied by so T1 good نو T2 زمونږ سره برابر شو 1 minus efficiency چې دا هغه 40% دا مطلب 40 divided by 100 شو and 40% 40 divided by what 100 او multiplied by T1 زمونږ سره د برابر دی د 500 Kelvin برابر دی نو T2 با چې کله دا موږ سمپلیفای کو 100 minus 40 divided by 100 multiplied by 500 نو دا به زموږ سره راشي 300 Kelvin نو که فرض کوم په سنټیګریډ سکیل کې دا اخلو نو T2 به برابر راشي د 27 ډیګري سنټیګریډ نو T1 جو هغه زموږ سره څومره T1 جو نو هغه 227 ډیګري او T2 چې راغی نو هغه سره هغه جست 27 ډیګري راغی نو مونږه ټمپریچر چې دی د سینک هغه هم سکو هغه فایند آوټ کو دریم ټاسک زمونږ دا دی چې د کارناټ هیټ انجن څومره ورک ډن وکړو نو دا ورک ډن د پاره با مونږه سوکو د ورک ډن د پاره با نمبر 3 ټاسک ته چې څومره ورک ډن دا وکړو نو ورک ډن چې هغه برابر دی د Q1 minus Q2 نو ډیلټا W با زموږ سره برابر شي Q1 څه دی what is Q1 that is 2000 joule minus Q2 څه دی 1200 joule نو دا برابر شي 800 joule نو دومره ورک ډن چې دی هغه د کارناټ هیټ انجن وکړو ها problem number 7 in a refrigerator heat from inside at 277 Kelvin is transferred to a room at 300 Kelvin देखता का फर्ज का यो रेफ्रिजरेटर दे let's suppose da यो रेफ्रिजरेटर दे او د دې रेफ्रिजरेटर ना heat چې دی هغه inside at 277 Kelvin heat چې دی inside مطلب دا دی چې temperature of sink د دې refrigerator inside temperature چې دی هغه څومره دی that is sink زموږ سره T2 هغه دی 277 Kelvin یعنی دا refrigerator نه heat چې دی هغه transfer شو ستا to a room at 300 Kelvin the room temperature is T1 that is या surrounding temperature is 300 Kelvin मतलब दा दे the refrigerator temperature is 277 Kelvin oh the surrounding temperature is 300 Kelvin tikta this is T2 and this is T1 okay so how many joules of heat will be delivered to the room for each joule of electric energy consumed ideally لکه فرض کدا یو ریفریجریټر دی او دغه ریفریجریټر چې دی هغه زمون سره هیټ چې دی دغه نه ترانسفر شو مطلب ټمپریچر اف د ریفریجریټر یا سینک چې دی 277 کیلوین دی او د سراوندینګ چې کوم ټمپریچر دی هغه دی 300 کیلوین نو وس پدې کې موږ دا وایي چې تاسو فایند آوټ کړئ چې سمرا هیټ چې دی هغه زمون سره ترانسفر شو هاو مچ هیټ چې دی هغه ډیلیورډ شو سمرا هیټ انرژي یا سمرا هیټ چې دی هغه څه شو هغه پاس شو د سنا د پرجنا روم ته for each joules of electric energy consumed او each joule of electrical energy چې سمرا څه شوی هغه کنزیوم شوی نو وز دا یاد ساتئ چې consumption of electrical energy in joule څومره electrical energy consume کیږي 1 joule electrical energy څه شوی دا هغه consume شوی دا مطلب دونه electrical energy consume کیږي او heat چې دی هغه د refrigerator نه room ته څه کیږي هغه transfer کیږي نو مطلب دا دی چې موږ هغه transfer of heat from the refrigerator
to the room. The refrigerator na room ta sumra heat chide aga sa sho aga transfer sho no mungba aga malumo ठीक था नो sumra heat chide aga sa sho the refrigerator na room ta transfer sho ठीक था वजायात साथे ची coefficient of performance of the refrigerator chide daga coefficient of performance sare coefficient of performance of the refrigerator chide aga zamun sara barabar de E is equal to Q2 divided by W matlab dare ch sumra heat energy transfer shwa divided by work done. Now let's suppose the show equation number 1. Similarly zamun sara coefficient of performance chide aga the T2 divided by T1 minus T2. No, dam zamun sara coefficient of performance yada di aga efficiency rala. No, comparing 1 and 2, comparing equation 1 and equation number 2 se kada humne e barabar de da humne e barabar de chikale dwara mun compare ku no zamun sara barashi Q2 divided by W is equal to T2 divided by T1 minus T2 ठीक था was Q2 दस बराबर दे T2 divided by T1 minus T2 multiplied by W. नो Q2 बराबर राशि दस what is T2 temperature of the surrounding that is 300 Kelvin no the 300 divided by what is T2 that is 277 Kelvin what is T1 that is 300 Kelvin minus again what is T2 that is 277 Kelvin. Now temperature of the sink chide agar 277 Kelvin de temperature of the surrounding chide agar 300 Kelvin multiplied by sumra zamun sara chide no aga so sho padi case ke how much is the heat transfer मतलब दादे सुमरा electrical energy ची दागा consume की नो आगला 1 joule नो 1 joule बराशी नो Q2 बराबर राशि 277 divided by 300 minus 277 Kelvin नो दाबा Q2 बराशी 12.04 joule नो दुमरा heat energy ची दा आगा ददी refrigerator ना surrounding ता सकी आगा transfer की नो दाव जमुंग सरा problem number 7 चे बदे problem number 7 की जमुंग ना दा question शेवे चे का फर्स्ट का यो refrigerator भी और दा आगा refrigerator ना room ता heat चे आगा transfer कीगी the refrigerator temperature दे 277 Kelvin और the room temperature दे 300 Kelvin नो मुंग ते दा value चे ता सो find out कई चे सुमरा heat energy बा द refrigerator na room ta transfer ki aw net result chi de aga bya munga find out ku chi aga 12.04 de yani 12.04 joule energy the refrigerator na room ta transfer ki ha problem number 8. What is the least amount of work that must be performed to freeze 1 gram of water at 0 degrees centigrade by means of a refrigerator? Well, by means of refrigerator, by means of refrigerator, sumra work done chide aga pakar de pasabande. For water at 0 degrees centigrade by means of refrigerator, take the temperature of the surrounding as 37 degrees centigrade. How much heat is passed on the surrounding during this process? मतलब दाशो चिका फरस का जमुंग सरा यो 1 gram water दी आप 1 gram water बांधी मुंगा सुन work done चिदे या सुन amount of work done चिदे का मुंग बता 1 gram of water बांधी उकु through refrigerator ची आगा the water na ice te chide aga sashi aga convert ठीक था and how much heat is passed on the surrounding during this process sumra heat chide aga pass through मतलब the surrounding na pade process ki no our is among target da chimungba number first amount of
work done padi water bandi mung sura work done wuku daga amount of work done ba malumo vayam zamunga target da de number second che sumra heat chide aga the refrigerator na surrounding ta transfer show yani transfer of heat to the surrounding ta sumra heat chide aga sa show aga transfer show matlab da de chimungba q1 chide aga basako aga find out ko wasade maqsad da para munglai temperature ra kare de che temperature of the refrigerator take the temperature of the surrounding chide aga 37 degree centigrade the no T1 chide aga zamung sara de 0 degree centigrade matlab da de temperature of the T1 that is 0 degree centigrade no 0 degree centigrade ba Kelvin ki da barabar either 273 no that is 273 Kelvin ठीक शो no da zamung sara temperature show the LTR the LTR chide da daga temperature then that is T2 zamung sara yo HTRV this is HTR bal zamung sara LTR no the LTR temperature de the sink aga 273 Kelvin de the surrounding na asal ke refrigerator chide the heat engine function opposite the matlab da de छिपा heat engine की heat राजी the HTR ना LTR था ठीक था in refrigerator the LTR the heat energy राजी चढ़ता HTR था ठीक no this is the main difference was temperature of the surrounding चीज़ का सुमरा दे 37 degree centigrade no 37 degree बा Kelvin की जमुन सरा the 273 Kelvin सरा 8 शी so it will be 273 is equal to 310 Kelvin मतलब दादे temperature of the surrounding चीज़ दे आगा सुमर दे 310 Kelvin दे नुवस the refrigerator दा पारा मुंगा first दम find out को चे सुमर work done चीज़ आगा शवे दे पसबानी प water बांधे नुदायात साथे चे दलता जमुन सरा mass of water चीज़ आगा सुमर दे mass of water जमुन सरा 1 gram दे 1 gram बराबर दे 10 raised to power minus 3 kg ठीक शो नेक्स्ट पब्या the refrigerator दा पारा याद साथे ची for refrigerator the refrigerator दा पारा ची कम जमुंग सरा दागा efficiency राजी या output energy दा बराबर दे Q2 divided by work done and similarly E also बराबर दे दे नमक की मुंग हुए ची T2 divided by T1 minus T2 ठीक था नु दा 1 और 2 बमुंग से को दाबा कंपेयर को ई दे बराबर दे हम बराबर दे नु कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 ठीक था 1 जिकला हम कंपेयर को ना बराबर Q2 divided by W T2 divided by T1 minus T2 नु दलता वस दा उल्टा के जगह हम W के इंटरेस्टेड यू नु दा बशी W divided by Q2 is equal to T1 minus T2 divided by T2 no W बराबर राशि the T1 minus T2 divided by T2 multiplied by Q2 just put the values the values मुंग बदे जे की put को no W बराबर राशि what is T1 temperature of the LTR that is what temperature of the what is LTR and what is HTR no dalta was T1 ची देखा था सब बराबर दे T1 the 310 Kelvin बराबर है 310 minus what is T2 is 273 divided by what is T2 again that is 273 multiplied by what is Q2 was Q2 ची दे आगा द सब बराबर नु द Q2 द पारा बा लेट्स से द Q2 शो नु Q2 द याद साथे दा बराबर दा द Q2 वैल्यू दा MLF मतलब दा दे ची mass of water multiplied by LF हुई latent heat of fusion मुंग से तो वायु ची आगा the amount of heat energy required sumra heat energy required दा to change the state of solid and liquid मतलब चिकम
फेस चेंज राजी द सॉलिड और द लिक्विड पमंस के विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर मतलब दादे चिमुंगा सॉलिड लिक्विड तक कन्वर्ट को लिक्विड सॉलिड ता खुदा गे पा टेम्परेचर के इससे चेंजेस न राजी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर सुमर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड दा दग हीट एनर्जी तमुंगा सवायु लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दायात साथ ही इन केस ऑफ वाटर the water latent heat of fusion chide da value sada the LF value da 3,36,000 joule per kg da zamung sara latent heat of fusion chide da sara para da water da para de nu da maqsad da para ba munga da di Q2 value ba zamung sara barabar shi M zamung sara da 1 barabar de what is LF zamung sara da 3,36,000 joule per kg बराबर दे दी Q2 बजे बता वैल्यू दलता मुंगा सब्स्टिट्यूट को नो W को बराबर राशि वर्क डन 310 minus 273 divided by 273 multiplied by 3,36,000 ठीक शो तो जिकल मुंगा मास सीधे अगर सरा बराबर दे 10 raised to the power minus 3 ठीक शो multiplied by 10 to the power minus 3 शो नो सिकल मुंगा दा थ्रू कैलकुलेटर सीधे अगर सॉल्व को नो वर्क डन बा जमुंग सरा बराबर राशि द 45.54 जूल ठीक था नो दुमरा वर्क डन सीधे अगबा जमुंग सरा कीगी by doing this 310 minus 273 divided by 273 multiplied by this one ठीक था जिक्र दामुंग बदी मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई को वी विल गेट वर्क डन सीधे अगबा 45.54 जोल बराबर शी ठीक शो नो अवलने टास्क सीधे अगा फुलफिल शो जो वर्क डन ददे बराबर रागे सेकंड टास्क जमुंग दावे चे ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सराउंडिंग सुमरा हीट चिदे अगा सराउंडिंग तसे शो अगा ट्रांसफर शो नो वेम टास्क जमुंग सरा दावे चे ट्रांसफर ऑफ हीट सुमरो शो द रेफ्रिजरेटर ना सराउंडिंग ता याद साथे चे इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेटर पर केस की जमुंग सरा चिकला मुंग द रेफ्रिजरेटर खबर गाओ नो दायात साथे चे अल्तबा Q1 चिदे का बराबर द Q2 plus W Q1 बराबरी heat energy supplied to the surrounding अगर बराबरी द Q2 plus W नो Q1 is equal to Q2 जमुंग सरा गिवन हो Q2 चिदे अगा बराबर हो what was the value of Q2 what was the value of Q2 so Q2 was actually equal to the (336) joule हाँ नो द Q2 द पारा let's say the equation number A show Q2 चिदे अगर बस सर बराबर है MLF latent heat of fusion नो Q2 बराबर है शी मास बराबर है 10 to the power minus 3 ठीक था और multiplied by latent heat of fusion चिदे अगर बराबर है is already I said 3,36,000 joule per kg नो Q2 बस सर बराबर शी 10 to the power minus 3 multiplied by दास लिखलेशम ची 336 into 10 to the power 3 joule per kg नो Q2 बराबर शी 10 power minus 3 और 10 power plus 3 अब कैंसिल शी 336 joule per kg नो दा जमुंग सरा द Q2 आगा वैल्यू राला was the Q2 दा वैल्यू बा आगा मुंग दलता पुट को 336 joule per kg plus सुमरा वर्क डन शवे दे 45.54 joule दुमरा वर्क डन शवे नो Q1 चिदे चिकरा दाद्वारा मुंग 8 को नदीना बराशी मुंग सरा 381.54 joule नो तुमरा हीट एनर्जी चिदा आगा द रेफ्रिजरेटर ना सराउंडिंग ता ट्रांसफर शिविदा ठीक था उधर तमुंग द Q2 चिदे दागे वैल्यू वागस्ता mass of water multiplied by latent heat of fusion latent heat of fusion chile constant the value that the water the paragada 3,36,000 joule per kg the musara latent heat of fusion de the sala para the water the para how problem number 9 calculate the change in entropy
when 10 kg of water is heated from 90 degrees centigrade to 100 degrees centigrade. Okay. Question दारे change in entropy मालूम कहीं entropy की सुम्र change रहा है entropy पासन की the measure of disorder in a system पे system की सुम्र disorder राजी that is called entropy. Our entropy of the universe सीधा हम increase की you should remember this. Okay. नो का फर्स का यो 10 kg water दी let's say दा जमुंग सरा यो system दे वो बदे के 10 kg से दी अगा H2O दी water दी और अगर मुंगे heat को मतलब दारे चे temperature ची दे अगा यो T1 दे और बल से दे T2 मतलब दारे चिदा मुंगा कल heat को नो molecular mass सुमर दे अगर 10 kg given mass of water चिदे अगर 10 kg दे हो the water चिकम molecular mass थे water चिकम molecular mass थे नो अगर मुंगा पर capital M बंद represent को और H2O मतलब दादे H2O वो बके हाइड्रोजन दी और ऑक्सीजन चिदे अगर मास नंबर से 16 नो molecular mass of water से शो 2 plus 16 is equal to 18 नो molecular mass of water चिशो नो आगाज़ हम सरसन आ गए आगा 18 आ गए वस पर entropy की change मालूम होल वाली चिदा दो temperature द 90 degree centigrade ना 100 degree centigrade ततरे मतलब दाशो चे T2 जमुंग सरा in this case T1 बा first वालू T1 जमुंग सरा आ गए 100 degree centigrade ठीक शो नो 100 चिदे अगबा Kelvin की दस बराबर शी द 373 Kelvin दावे जमुंग सरा T1 नाशी और T2 चिदे अगा 90 degree centigrade थे नो 90 plus 273 दाबा बराबर राशि the 363 Kelvin नो T1 और T2 temperature respectively जमुंग सरा रावलो was heat capacity of water चिदा अगा बराबर दा 4180 joule ठीक था now what is the change in entropy change in entropy चिदे अगा वो स्पुंग सको अगा find out को नो दा याद सादे जो delta Q heat energy supplied to a system at with specific heat capacity NC delta T दादा आगे बराबर दे delta Q is equal to NC delta T दे नो delta delta Q चिदे अगा बराबर राशि N number of moles दी number of moles हम सर बराबर दे mass divided by molar mass ठीक था multiplied by C और delta T ठीक था was next part delta Q चिदे अगबा बराबर राशि mass of water चिदे सुमर दे 10 kg molar mass of water चिदे अगबा सुमर दे 18 या molecular mass of water दे 18 multiplied by heat capacity of water 4180 joule multiplied by what is the change in temperature पर temperature की सुमर change रहा गले नो change in temperature जमुक सारा बराबर दे the T1 minus T2 that is 373 minus 363 Kelvin नो delta Q बा चिकरता सो थ्रू कैलकुलेटर दा सॉल्व कई नो डेल्टा क्यू बराबर राशि द 23,227.2 जॉल दुमरा हीट एनर्जी बा जमुंग सरा दे वाटर ता सप्लाई शु ठीक था वस द एंट्रोपी ऑफ द हीट एनर्जी बमंस की रिलेशन दे नो डेल्टा एस बराबर है द डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ठीक था यानी डेल्टा एस बराबर रहा है डेल्टा क्यू पखपल से डिवाइडेड बाय T2 माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय T1 नो डेल्टा एस चिरे अगा जमुंग सरा बराबर रहा है डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा क्यू दे सब बराबर दे डेल्टा क्यू बराबर दे 23227.2
minus 23227.2. what is t2? t2 چې دی هغه د هغې ویلیوز به راوالی او هغه به دلته څه کوي هغه به سبسټیټیوټ کوي ټیک ده ها نو د t2 ویلیو دا 363 او د t1 ویلیو دا 373 ٹھیک شو نو ډیلټا ایس چې کله دا تھرو کیلکولیټر مونږ سالو کو نو ریزلټ با چینج ان انټروپي برابر راشي 1.7 جول پر مول نو دا زموږ سره هغه فائنل ریزلټ ته چې دا واټر په انټروپي کې به څومره چینج راځي that will be 1.7 جول پر مول او given conditions چې دی هغه زموږ سره هغه مونږ یوز کړل on the basis of those conditions مونږه هغه change in entropy معلومه کړه چې د دې واټر په انټروپي کې به څومره چینج راځي نو دا زموږ سره problem number 9 now we are going to discuss the last problem of this chapter last problem of chapter number 10 thermodynamics okay last problem de zamung sara ha a system absorbs your system de ka faras ka da zamung sara your system